Vacanze di Natale, ti prego, arrivate? Ciao a tutti, sono Robugin e oggi ci immergiamo completamente nel mondo affascinante di PIONER, un gioco post-apocalittico che combina gli elementi migliori di Fallout e Stalker. Se volete supportarmi, vediamo di arrivare ai 300 like. Dai! Siamo nel 2024 e l'isola di Tartarus, un tempo prospera, è stata colpita da una catastrofe, lasciandoci un'eredità di speranze infrante e un paesaggio dominato dal decadimento. Secondo Alexander Nikitin, CEO di GFA Games, l'azienda ha fatto passi da gigante da quando il progetto è entrato in sviluppo attivo. La sua visione unisce appassionati sviluppatori di 7 nazioni diverse, raddoppiando lo staff e portando freschezza a talento innovativo nel gaming. Immaginatevi ora come una ferita aperta in questa desolata isola, minacciata da pericoli che mettono a repentaglio la vita stessa. Ma non temete, perché in PIONER un gruppo di individui determinati è in missione per reclamare ciò che è rimasto. L'isola è divisa in regioni, ogni regione è un open world a sé stante. Per esempio, una di queste location può raggiungere i 10 km². La qualità di queste aree prevale sulla quantità, con attività entusiasmanti disseminate con cura dal team di sviluppo. Dal lato sinistro della mappa si trova un regno di insediamenti, nuove comunità e rotte commerciali in evoluzione. Qui si sviluppa la trama principale, insieme a coinvolgenti location, giocatore contro ambiente, quindi PvE. Puoi intraprendere quest da solo, con amici, partecipare a dialoghi ed esplorare regioni misteriose, immergendoti ovviamente nella trama ricca. Ogni regione PvE offre un'iniziativa quest, una significativa quest che può influenzare il contesto della regione o alternarne l'equilibrio di potere, tipo Dying Light 2. Esiste anche una parte destra dell'isola e lì arriva il bello, ma la vediamo tra poco. Il doppiaggio di PIONER è stato affidato allo studio Games Voice, che ha coinvolto più di 60 attori professionisti per dare vita a 180 personaggi del gioco. La colonna sonora sulla soglia delle 2 ore è un capolavoro coinvolgente grazie all'Ansia Orchestra, che si è occupata dell'inno del gioco, e a Igor Modlinsky, che ha arricchito il background emotivo con brani atmosferici e narrativi. PIONER vanta un sistema unico di progressione, premiandoti con punti abilità dopo ogni livello raggiunto. Un sistema che riflette la necessità di esplorare. L'avanzamento nelle spedizioni verso i recessi dell'isola ti vedrà rivivere la vera essenza di un pioniere. Il construct del gioco, comunque, gestisce la morte e la rinascita del tuo personaggio, giustificandola con meccaniche di gioco uniche. Questo aggiunge un tocco di realismo all'intenso viaggio che è PIONER. Mi ricorda un po' Starfield, peccato che nessuno l'abbia finito. Il banco di lavoro diventa il tuo alleato nello sviluppo costante. Il sistema di personalizzazione delle armi offre una flessibilità incredibile, consentendoti di alterare drasticamente le prestazioni delle armi. Aggiorna strategicamente il tuo personaggio, potenzia le armi e modifica l'equipaggiamento, così siamo tutti contenti. Arriviamo però alla parte destra dell'isola. I Midlands e gli Shadowlands non sono luoghi per gioco. Zone PvPvE e guerre di clan aggiungono un elemento di sopravvivenza, dove incontrare altri giocatori è probabile che li trasformi in nemici. Anche il Blue Tide, un rilascio di energia della stazione, è un tema centrale nella trama di PIONER, accrescendo il mistero e l'urgenza di queste spedizioni. In pratica qui diventa quasi uno shooter a estrazione, e se morite, ragazzi, i giocatori potranno prendere il vostro loot. Alto rischio, alta ricompensa. Sembra tutto bellissimo e promettente, ovviamente. Seguendo lo sviluppo di PIONER posso confermare l'attento e costante dialogo tra gli sviluppatori e la community, cosa buona, impegnandosi in un feedback che plasma il gioco. 5 principali insediamenti sono stati già ricreati, ognuno con design e popolazione distinti, pronti ad accogliere avventurieri in cerca di quest e di eventi. Qui abbiamo un mondo che ci permette di vivere un'esperienza MMORPG per poi trasformarsi in uno shooter a estrazione. Un concetto stranissimo, ma un esperimento che si sta rivelando molto affascinante. Un 2024 promettente, spero davvero che propongano il beta test che hanno annunciato, non so quando né come, ma se le premesse verranno rispettate, potremo avere un bel gioco sul tavolo di questo nuovo anno. Se siete intrigati quanto me, mettete un mi piace a questo video, iscrivetevi per rimanere aggiornati e non dimenticate di condividere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Insomma, voi lo state aspettando questo PIONER? Tuffiamoci insieme nell'esplorazione, viviamo avventure PvE e PvP e scopriamo insieme ogni segreto che PIONER ha da offrire. Sono Robugin e noi ci vediamo sul campo. Tartarus, a miserable island overcome by disaster. Your depths hold rotten legacy of hopes we left there long ago. Now you are an open wound, infested and endangering life itself. That's where we will bring our people. We will follow our way to preserve everything still left. The expedition will carry on. Tartarus can be nominally divided into 2 parts. The left one is where people have established their settlements. New communities appear there, as well as new trade routes and conflicts. This is where the main storyline unfolds, and PvE locations are situated.
You will start here. This part of Pioneer is an adventure game with minimum MMO elements. We put a lot of efforts in our level design and use the best practices of narrative in dialogues. Moreover, we've created a special game mode where other players cannot interfere with you or your party playing. Oh yes, quests can be completed single-handedly or with friends. You can even have a dialogue with an NPC as a body. Explore the regions and gather info about the world and its mysterious past. Rest in any of the settlements, spending time in bars or playing mini-games. Trade for resources and try to gather as much as you can. Pioneer has progression levels, and after each level up, you get 1 skill point to spend on upgrading your character. This can make playing easier, but without creating builds, you won't have that big of an advantage on the battlefield. Yes, your armor and weapons itself are quite more important. Upgrading and efficiently using your equipment is what actually shows your progress through the game. Чё, ты выпендривались? Нечего было выёживаться. Just like certain monster slayer, a skillful character in Pioneer needs 2 guns, one for killing monsters and another for punishing teammates or, rarely, other players. You can enhance your weapons or modify your equipment on the workbench, but every step of it consumes resources. Weapons can be modified more comprehensively by upgrading a submachine gun to a machine gun, for example, or by just adding modules which increase your weapon stats on the move. Upgrading the most interesting and powerful equipment demands unique blueprints and resources. And that's the catch. The rarest of the loot can be found only on the right part of the island. The right part of the Pioneer Island consists of 2 regions, the Midlands and Shadowlands. These territories are home to PvPvE zones and clan wars. The gameplay here feels more like survival. Another player encountered here is likely to be an enemy, and the local creatures are decidedly more dangerous and ferocious. These 2 regions lack quests and are much less forgivable with regard to the players. You can lose all the resources you've spent time and effort gathering. At the same time, your death in a regular PvE zone will cost you just some polish on your equipment and a little bit of your pride. Your typical gameplay on the right part of the island looks something like this. You're gathering resources or joining your clan members to seize the production point. When you've gathered enough, you're trying to reach a safe zone using one of the suggested paths. Along the road, you're exploring some more unexplored places. Also, there are no guides on the right part of the island, so no fast travel for you. By the way, fast travel in Pioneer is possible with the help of the guides only. In addition to PvP, MMO fans will enjoy our raids and world bosses adapted to the realities of MMO FPS. After all, it would be fun to see how familiar activities look in unfamiliar conditions, wouldn't it? Pioneer is a unique experiment. The further you delve into the depth of the island, the more the game transforms, transitioning from a role-playing adventure to an intense survival experience. We'd love to tell you more, but unfortunately, we'll have to do it in due time.